Hello everyone. Today we are going to discussing about measurement of intelligence, the Otis Lennon Schoolability test. First of all, what is intelligence? Intelligence is not a thing, it's only an idea, an abstraction. Its measurement is not possible in the same way as we measure a piece of cloth or temperature of our body. So we measure intelligence of an individual with the help of intelligence test. The first attempt to measure intelligence was made by Alfred Binet with the help of his friend Simon. The intelligence quotient, properly known as IQ. We know that IQ. IQ is a ratio between the mental age and the chronological age. It is obtained by dividing the mental age by the chronological age and multiplying by 100. Okay, let's moving on our topic. We mainly focusing that topic Otis Lennon Schoolability test. Let's move on. Introduction. The Otis Lennon Schoolability test, published by the successor of Harcourt Assessment, Pearson Education, including a subsidiary of Pearson, is according to the publisher a test of abstract thinking and reasoning ability of children pre-K to 18. The Otis Lennon is a group administered, accepted, preschool, multiple choice, take with pencil and paper, measures verbal, quantitative and spatial reasoning ability. The test yields verbal and non-verbal scores from which a total score is derived called a School Ability Index, that SAI. The SAI is a normalized standard score with a mean of 100 and a standard deviation of 16. With the exception of pre-K, the test is administered in groups. Okay, what is the Olsat test? The Otis Lennon Schoolability test is a multiple choice K2 assessment that measures reasoning skills with several different types of verbal, non-verbal, figural and quantitative reasoning questions. It is designed to assess a child's performance across a wide variety of reasoning skill sets. Then school commonly administer the Olsat for admissions into gifted and talented programs. Then what is on the Olsat test? The Olsat consists of two main verbal and non-verbal sections. The verbal sections contain verbal comprehension and verbal reasoning questions, while the non-verbal section contain different type of pictorial reasoning, figural reasoning and quantitative reasoning questions. I repeat, the Olsat consists of two main verbal and non-verbal sections. The verbal section contains verbal comprehension and verbal reasoning questions. Non-verbal section contain different type of pictorial reasoning, figural reasoning and quantitative reasoning questions. Then the verbal and non-verbal sections can also be administered in standalone fashion depending on what the school or district is looking for. Here is some sample about Olsat testing. Select the figure that completes the analogy. The answer നമുക്കറിയാം. The answer is A. Okay, then second figure answer എന്തായിരിക്കും? Black diamond, that is B. Okay, then moving on another sample questions. Which number comes next in the series? 1, 2, 3, 4, 5. Then next number is 6. They are counting numbers. And another one is finish this phrase. Hot is to cold as easy is to. ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? Opposite ആണ്. അപ്പോൾ the answer is first. Then the format of Olsat test. Between testing and administration, it takes 50 to 60 minutes for a student to complete the test. Then for younger children like preschoolers, kindergartners and first grade, the test is often presented in a one-on-one setting, while older children typically take the Olsat in a group setting. Then the test itself is given in black and white, but many of testingmum.com Olsat practice questions are shown in color to make the test preparation process more interesting and fun of children. The testingmum.com എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓൾസാറ്റഡ് സാമ്പിളിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ദ ടെസ്റ്റിംഗ് mum.com പ്രോ ടിപ്പ്, ഒരു ടിപ്പ് അവർ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പെനലൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓൾസാറ്റ് ടെസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹർട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ് സ്കോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് mum.com. Okay. Then OLSAT materials needed by students. First, grade 6 students. The text booklet, answer document and number 2 pencils. Then the grade 3 students the practice test given previously may be sent home, and text booklet. Students answer in their booklet and demographic information goes on in the back page and number 2 pencils. Okay, before testing, please send home parents' letters notifying parents of dates that the test will administered based on school's administration schedule. Then, how to schedule OLSAT testing. Grade 3 students, 1 day for practice test and 1 day for real test, that is 35 minutes test. And grade 3 students, 1 day, that is 40 minutes test. Then use of booklet by students. Grade 3, textbooks are consumable and students can write in them. Grade 6 students, textbooks are no consumable, students must only write in them if that an allowable accommodation. Then use in education. These tests using education. There are 7 different levels of OLSAT designed for use from in kindergarten to 12th grade. The OLSAT serves several purposes. It provides a marker for measuring individual year-to-year progress. Then some teachers may find it helpful for inferring individual educational needs. Then, and for some school system, another one is it serves as an economical way to widely assess gifted and talented candidates in the early years. Then here are the most common type of OLSAT. First one is figures remain the same. Second one is figure change shade or color. This is the type of OLSAT test. Then P's are added to or removed from the figure, and figures change in size, figures move or rotate, figures become mirror images of each other, and figures divide in half or double. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൾസാറ്റ് ടെസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ ടിപ്സ് ഓഫ് ഓൾസാറ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. എന്തൊക്കെ ടിപ്സാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിസൺ മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓറൽ ആണെങ്കിലും റിട്ടൺ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ, അറ്റൻഷനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ലിസണിങ് പവർ കുട്ടികൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന ടിപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് എവരി ആൻസർ ചോയ്സ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ആൻസർ ചോയ്സും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ബബിൾസ്. കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ബബിൾസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗസ്സിങ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആൻസർ എന്താണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ദീസ് ആർ സം ടിപ്സ് ഓഫ് OLSAT ടെസ്റ്റ്. Okay, then moving on, conclusion. The intent of the OLSAT is to assess thinking skills and provide an understanding of a student's relative strength and weakness in performing a variety of reasoning tasks. It is not an intelligence test.
It is an achievement test. The test is designed to get a measure of your child's ability level. It's important for parents to practice OLSAT test, prepare questions if the child has never been exposed to the concept on the OLSAT. Okay. Thank you.